Party supporters of the SAJITH'S Balavegia kicked off the rally from Kurunegala. The rally was held under the theme Samat Jayak Samagiratak, which translates to Victory for All in a United Nation. Presidential candidate of the SJB, SAJITH'S, received a warm reception. Sri Lanka Vamadirian Saracen Magerata Balagan one at a Saracen Divunu Ayalikandan at a Saracen Samagia Balagan one at the Saracen Sri Lanka Vamadirian Saracen Saracen සුවහසක් ජනතාවට මම පොරොන්දු වෙනවා කිසිම දවසක මොනම හේතුවකටවත් හොරු එක්ක ඩීල් නැත හොරු එක්ක සම්බන්ධකම් නැත හොරුන්ගේ රැකවලත් එක්ක I promise all people of this country, we will never carry out deals with thieves for any reason. We will have no connections with thieves or their protectors. Mark my words, we will put a stop to this tyrannical, infamous, rotten political culture of selling positions for money, grants and privileges. We see many crossovers, but I have to say none of the MPs who came to our side have asked for any positions. They did not ask for ministerial position, grants or privileges. They all joined us respecting principles. I remind you that on the 21st of September, the president, who will be elected by the 17 million voters representing 22 million people of this country, will be the president of the common people. ලක්ෂ 170ක් පමණ වූ ඡන්දදායකින් තෝරගන්නේ මේ රටේ මෑත කාලේ ප්‍රථම වතාවට පොදු ජනාධිපති රටේ පොදු ජනයාගේ ජනාධිපති කියන එක Representatives of the SAJITH'S Balavegia and their allied parties also expressed their views. Be it the farmer, labourer or fisherman, we will create a president of the common people with President Premadasa on the 21st of September. We definitely will win. We call him president because we believe that he is already the president. මගේ ප්‍රධානම කාරණාව පහුගිය කාලේ තමුන්නාන්සලාට මතක ඇති මේ රටේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට කරපු විනාශය. මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට කරපු විනාශය දිහා බලන්න. My main concern is the destruction done to Sri Lankan cricket. We wanted to take Sri Lankan cricket in the right path. But the former president, current president and the people around them didn't let us do that. That's when opposition leader Sajith Premadasa brought a bill to parliament to protect the game. රටේ ඉන්න හොරුන් ආරක්ෂා කරන කල්ලියක් අපිට වැඩේ කරන්න දුන්නේ නැහැ. ඒ අතරේ තමයි විපක්ෂ නායකතුමා හැටියට සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා පාර්ලිමේන්තුවට පනතක් ගෙනල්ලා මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ආරක්ෂා කරන එකට මූලිකත්වය වුණේ. තව දවස් 40ක් නෑ මේ රටේ පොඩි මිනිසාගේ නායකයා සජිත්. Not even 40 days more. Mark my words that Sajith Premadasa will become the president of the common people. 39 candidates have submitted nominations, but not all 39 are candidates. There's only one candidate and 3 competitors. Therefore, Sajith Premadasa is the only people's candidate. ජනතාවගේ අපේක්ෂකයා සජිත් ප්‍රේමදාස පමණයි කියලා මම කියන්න ඕන. මේ මැතිවරණය ගත්තෙත් බොහොම අමාරුවෙන් මහජන ආයතන තුනයි මේ රටේ තියෙන්නේ ප්‍රාදේශ සභා පළාත් සභා පාර්ලිමේන්තුව මේ තුනෙන් දෙකක් වහලා. Even ensuring this election would be held was very difficult. There are only 3 public institutions in this country: municipal councils, local government and the parliament. They tried to shut down 2/3 of them as well as the presidency. They went to court and did a lot of underhand work. But in the end, the rule of law prevailed. The people stood up. Even though it is not originally what we wanted, we had to make the decision to enter the presidential election. There can't be any doubts about the presidential election after yesterday. Vote wisely on the 21st to make this a respectful nation. පිළිබඳව එනිසා මිත්‍රවරුනි මේ රට ගරු සරු රටක් බවට පත් කරන්න ගරු සරු රටක් බවට පත් කරගන්න අපි
21 වෙනිදා තෝරගන්නට වුණා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ඊයේ Ranil Wickremesinghe claimed yesterday after submitting his nomination that he is angry with those who bankrupted this country. Right after that, Mahinda Anandaluthgamage came and hugged him. If he is angry, how can he bring himself to be around them? මතක තියාගන්න අපට වැරද්දපු තැනේ මේ ප්‍රධාන ධාරාවන් දෙකම ඉන්නවා. දූෂිත දේශපාලනය එතනෝල් වලින් Keep in mind that both of these groups are responsible for what went wrong in our country. Corrupt politicians came to power through ethanol, drugs and ice. Also, it is the politics that led our children in the past through riots, revolutions of blood, destroyed the country's national property and took this country backward through strikes. You have got a unique opportunity to defeat both those parties on the 21st. We have no doubt that this alliance of Sajith Premadasa will definitely win. පරාජය කරන්න ඔබට අද්විතීය අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ තමයි සජිත් ප්‍රේමදාසගේ මේ සන්ධානයේ දිනවීම කියන එක අපි ඔබට කියනවා. The Mahasangha offered blessings to Sajith Premadasa by chanting Pirit. මේ රටට අවශ්‍ය වෙන්නේ දැහැමි සංකල්ප වලින් පිරි රාජ්‍ය නායකත්වයක්. එහෙම වුණොත් තමයි සබහාදහම ආශිර්වාද කරන්නේ. එහෙම වුණොත් තමයි මිනිස්සු සතුටින් ජීවත් වෙන්නේ. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා අපි දකිනවා එතුමා විපක්ෂ නායකත්වයේ ඉඳිමින් Tamanට ශක්ති ප්‍රමාණින් හැකි පමණින් එදත් අදත් ජනතාව අතරට ගිහින් පාසල් වලට ගිහින් පන්සලට ගිහින් විය යුතු කළ යුතු යුතුයකම් ඉතා මනවින් ඉටු කරගෙන යනවා. ඒ නිසා ඒ ගමන් මඟ අපට පැහැදිලි කිසියම් ශක්තිමත් අත්විවරමක් මත යන ගමනක් බව. Sajith Premadasa also visited the Malwatu Mahaviharaya and obtained blessings from Venerable Sri Siddhartha Sumangala Thera, the chief prelate of the Malwatu chapter of the Siam sect. Sajith Premadasa also presented a book detailing the people's issues he identifies as the opposition leader in the country. ඊයේ පිටත් වුණා. ඊයේ ග්‍රාම යෝජනා බාර දීලා සමස්තයේ කොළඹ ප්‍රදේශයේ ආගමික වතාවකට සහභාගී වුණා. ඊයේ චනායකවල හිටියට මම ජනතාවගේ පාඩුවෙන් අහපු ප්‍රශ්න ටික Sajith Premadasa then called on the Anunayaka of the Malwatu chapter of the Siam sect, Most Venerable Dimbul Kumbure Sri Vimala Dhamma Thera. At the Askiri Mahavihare, he called on the chief prelate of the Askiri chapter of the Siam sect, Venerable Varkagoda Sri Jnana Ratna Thera. The people of this country know very well that the president is not appointed by the MPs. It is the 22 million people of the country who have that right. I believe they are the ones who make the decisions. I want to make it clear that our government will not usher in an era of alcohol. We are putting a stop to political gambling and the culture of political corruption that arises from issuing various licenses. Specifically, we are taking the necessary steps to reform the economy. I have said many times that we will negotiate with the IMF to ease the conditions that have imposed an excessive burden on the people. I'm now talking about both the current and the previous terms. We are committed to serving the people with a government that is people-centered, humble and committed to excellence. Our goal is to alleviate suffering, wipe away the tears of the people and serve all 22 million people regardless of caste, religion or party affiliation. පාලනයක් නෙවෙයි රාජ්‍ය සේවයකට ජනතා සේවයකට අපි මුල කරනවා.